আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজ আমরা জানবো কিভাবে হার্ভার্ড, এমআইটি এইসব বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে ফ্রি অনলাইন কোর্স করবেন এবং ফ্রিতে সার্টিফিকেট পাবেন। তাহলে দেরি না করে চলুন দেখে আসি কিভাবে হার্ভার্ড, এমআইটি এইসব ইউনিভার্সিটিতে ফ্রিতে অনলাইন কোর্স করা যায়। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না। প্রথমে আপনার পিসি বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে গুগলে চলে যান। এবার টাইপ করুন হার্ভার্ড অনলাইন কোর্স। তাহলে একটি ওয়েবসাইট পাবেন। এই ওয়েবসাইটটির নাম onlinelearning.harvard.education। উক্ত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন। ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করার পর ভিউ অল কোর্স এটাতে ক্লিক করুন। সাবজেক্ট এরিয়াতে ক্লিক করলে সব সাবজেক্টগুলো দেখতে পাবেন। প্রাইসে ক্লিক করলে দুটি অপশন পাবেন, ফ্রি এবং পেইড। এখানে ফ্রিতে ক্লিক করলে আপনাকে ফ্রি কোর্সগুলো শো করবে। ডিউরেশনে ক্লিক করে আপনার ইচ্ছা মতো সময় অনুসারে এই কোর্সগুলো করতে পারবেন। এবার দেখাবো কিভাবে কোর্স করবেন। ফ্রি কোর্স করার জন্য আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ফ্রি কোর্সে ক্লিক করুন। এবার টেক কোর্সে ক্লিক করুন। তারপর এনরোলে ক্লিক করুন। এবার একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলেই কোর্সটি চালু হয়ে যাবে। আপনার ফেসবুক বা গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করে নিন, তাহলে কোর্সটি করতে পারবেন।
অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমে কোর্সগুলো সহজেই করা যায়। এর জন্য প্লে স্টোরে চলে যান, এবার EDX লিখে সার্চ দিন এবং উক্ত অ্যাপটি ইনস্টল করে নিন। অ্যাপটি থেকে সহজেই কোর্সগুলো করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। ধন্যবাদ সবাইকে।